Good morning, everyone. Can you hear me? Guys, is it audible to you? Hello. Okay, right. So in the previous class, we were discussing about Q learning. Okay, so we will finish up that Q learning, and in the afternoon session, we will start fifth unit. Okay. So a small example related to reinforcement learning. So if you see, you are having different types of learning techniques like supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Okay, so if you see supervised learning, in supervised learning, what will happen? Whatever the data set which you are having, okay, so I'll give you one example to that. So if you see here,
There is one data set. Okay. So I'll tell you the difference between supervised, unsupervised, and reinforcement. Okay. So if you see, you're having a data set. In that, you are having the attributes like sex, age, domestic, children, occupation, compute knowledge, computer job. So all these things. So these are different fields and final marks. Okay. Okay. So final marks. So what you are doing here in supervised learning, you will be giving the data set. Okay. Some part of the data set is given to the machine. Okay. And here, while giving the data set, you will give what is the output for that particular data. Okay. So if you see here, second row, male, 25, single, 0, full time, yes. And what is the result here? 0. The final mark is 0 here. So he is getting 0. So what we are doing, beside to all these data, we are giving the final marks also. That is output also given to the system. So this is in case of supervised learning. So the system will learn according to the output. So it will generate, it will process according to the output. Whatever the data which we have given, the input data and the output data, okay, and it will learn itself by using these data, and it generates some model. Now, if any new data is given to the system, the new data is compared with this particular data. If it is related to that, it gives us the output. So this is regarding supervised learning techniques. If you see in unsupervised learning technique, in unsupervised learning technique, we will give the data, but not what is the output to that. So what the system will do, the system will process according to the data and it generates the output to that, and the model is developed. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ తెలుసు, అవుట్పుట్ అనేది తెలియదు. ఇన్పుట్ తోటి మోడల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ దాన్ని చదివి జనరేట్ చేసుకొని అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేసుకొని మోడల్ని డెవలప్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఇన్పుట్ డేటా తోటి. When we give any new data to this, to that, output is produced. Okay, output is produced. So this is in case of unsupervised learning. If you take in case of reinforcement learning అంటే ఏంటి అని అంటే you'll be generating different types of rules with some data. Data is given. The system will be developing its rules. ఓకే, ఆ రూల్స్ ని బట్టి అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ లో ఏమవుతుందంటే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ మీన్స్ one particular rule is dependent on another one. The other rule is dependent on another one. So likewise, so one is connected with another. So it is reinforced to get the output. The system will reinforce itself to get the output here. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్గా ఓఆర్ఆర్ తీసుకోండి, అవుటర్ రింగ్ రోడ్. సో అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో లిమిట్ 100. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, నార్మల్ డేస్లలో మనము 100 మీద వస్తాం. కానీ నవ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్. సో వర్షాకాలంలో ఎట్లా అంటే, we should not follow 100. We have to follow 70 or 80. If we follow 100, ఏమవుతుంది, స్కిడ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు ఇంకో రూల్ ఏమనుంటుంది అని అంటే, కార్కి ఒక్కొక్కసారి టైర్స్ స్కిడ్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టు జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇవన్నిటిని రూల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా మనము ఓఆర్ఆర్ మీద ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, సో హియర్ వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అనదర్ వన్. సో ఒకలాగా ఒక టైంలో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఒక టైంలో ఒకలాగా ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యుయేషన్, ద మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ట్రైన్ హౌ టు react to the data. Okay, so this is done in case of reinforcement learning. Okay,
So these are all we have seen how to learn model. Okay. So here R is nothing but your output. S is state, A is action. Okay. Summation of S, that is nothing but first state. S dash and A state. T is termination of, S is state, A is action. S dash is nothing but your next state. Okay. So what we will do whenever we want to move, when an agent want to move from one state to another state in a particular environment. Okay, so actually he will be in yes state and he will perform some action. By using that perform of that particular action, he will move from one state to another state. The next state is called as S dash. So ఇక reinforcement learning లో ఏమవుతుందంటే it produces the next state. What is the next action to be taken? How to react with that? Okay, so model will learn in this way. So here the main algorithm which is used under reinforcement learning is nothing but Q learning. Okay, so Q learning లో ఏమవుతుందనంటే I'll tell you the difference why we will be using Q learning here. If you see here, uh, so here what the reinforcement learning will do means so many rules to improve the result. So it will generate so many rules how to improve the results here. Okay, so here what it will do, it will concentrate only one particular parameter. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఎస్ఎస్సి చదువుతున్నారు, ఎస్ఎస్సిలో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది, సైన్స్ ఉంటుంది, సోషల్ ఉంటుంది, ఓకే, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. So all these languages are there. So what you will do, you will concentrate only on maths. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ, మ్యాథ్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతారు. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ చదివినాక మీకు ఏమవుతుంది, మొత్తం గ్రిప్ రాదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ట్యూషన్స్ పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు కూడా గ్రిప్ రాదు. మీరు ఏం చేస్తారు, ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. సో లైక్ వైజ్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ద రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ విల్ concentrate on a particular rule. Okay, it will not consider all the rules. So what it will do, it will to improve the output. So what it will do, it concentrate on a particular rule, on a particular parameter. So if one rule is generated, it is connected with another rule. If you want to be improve in maths, so what you will do, you will improve, you'll go to tuitions. So likewise, so another rule is generated. ఇప్పుడు ట్యూషన్స్ కూడా వెళ్ళినాక కూడా మీరు ఇంప్రూవ్ కాకపోతే మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, మీరు ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో లైక్ వైజ్, సో యూఆర్ ఇంప్రూవింగ్, ద సిస్టమ్ ఇస్ ఇంప్రూవింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ parameter. So this is done. So this is done in reinforcement learning. Now to overcome this, we are using Q learning technique. What the Q learning technique will do, it will concentrate on all the parameters, whatever are there. It will concentrate on all these things. So that's why we will be using Q learning technique. Okay. So I have told you the example related to this. So if Robo want to drive car, okay. Uh, so what will happen? Robo want to drive car on empty road.
So this is not possible. Why? Because you will not have empty roads. You will have in a real-time situation, the situations will be dynamic. Sometimes you'll be having traffic. Sometimes you don't have traffic. Sometimes the traffic is zero. So likewise, the situation will be dynamic. It will be arbitrary. So what in all the arbitrary environment, the agent have to learn its optimal control policy, according to which it has to act to take some appropriate actions to move from one state to another state. So that's why we are using Q learning technique. Okay. So how can an agent learn an optimal policy? 5 star. 5 star అంటే ఏంటి అని అంటే we are creating some optimal policy. We are creating some policy. Okay. So what is that policy? It has to follow all the rules. If Robo want to move from one state to another state, it has to follow. If Robo want to drive the car, it has to follow all the rules. ఏంటి రోడ్ ఎంటీ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి. రోడ్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి. డ్రైవ్ చేయాలి. ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు డ్రైవ్ చేయాలి. సో ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద రూల్స్, ద పాలసీ. Okay, so that is 5 star. It is difficult to learn the function 5 star. S tends to A directly because the available training data does not provide training examples of the form. So what it is somewhat difficult to learn what is the optimal policy. Normally, providing the data set, we will have some difficult to learn the control policy, optimal policy. ఓకే అన్నిటినీ ఫాలో చేసుకుంటూ మనం ఒక పాలసీని క్రియేట్ చేయడం ఇట్స్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్. ఓకే సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ క్యూ లెర్నింగ్ టెక్నిక్. So here, what is the evaluation function should the agent attempt to learn? So what he has to learn here, one obvious choice is V star. V star అంటే ఏంటి అంటే cumulative target function. అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రివార్డ్స్ అక్యుములేటెడ్. అంటే ఏంటి అంటే V star ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే V star is nothing but if you move from one state to another state, what will happen? If it is positive, స్టేట్ అనేది యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసింది కరెక్ట్ అయితే మనకి రివార్డ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఎంత రివార్డ్ పాయింట్స్? ఒక 100 అని ఇస్తాం. ఓకే సో లైక్ వైజ్ when we move from one state to another state, the rewards are accumulated with that. Okay, so here the values of reward points accumulated is nothing but V star. Okay, and the agent should prefer state S1 over state S2 whenever, because the cumulative future reward will be greater from S1. If S1 contain S1 is greater than S2, so one state if it is giving us good reward points, so what we have to do, we have to start it from there. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మ్యాథ్స్లో మీరు ఒకవేళ ట్యూషన్స్కి వెళ్ళి ఒక స్టేట్ ఏంటి అని అంటే మ్యాథ్స్ బాగా చదవాలనుకుంటున్నారు, మ్యాథ్స్లో మొత్తం గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మీకు? ట్యూషన్స్కి వెళ్తారు, తర్వాత నెట్ నుంచి సెర్చ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ని అప్రోచ్ అవుతారు, నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఓకే సో ఈ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లలో ఒకవేళ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే పర్టికులర్ స్టేట్ నుంచి అయితే మీకు మంచి రివార్డ్ పాయింట్, మీకు మంచిగా గ్రిప్ వచ్చిందనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు. ఓకే సో ఇఫ్ state 1 will be greater than state 2, so what you will do, you will start it from that particular state only. So agent is starting from S1 and reaching its
final goal for that particular 100 points which are accumulated. So what he will do? He will choose S1 only. Okay, our particular statement select S1 only. He will do some action. Okay, the action is performed. That particular action will be performed. So here, uh, the selection of initial state does not decide the intermediate steps. So starting state అనేది decide చేయదు. What are the different steps? So the intermediate steps can be any. So the initial step is not correct. Intermediate steps can be optimized to get the maximum reward points. The initial step is correct. The intermediate steps are not optimal. So if the particular initial state is not correct and we are getting uh, less reward points, so what we will do? We will delete that. We will not accumulate the reward points to that. We will not give any reward points to that. So what we will do, whatever the state which is correct, we will choose that particular state and we give the reward points to that particular state. So that's why the agent's policy must choose among the actions, not among the states. So states ని డిసైడ్ చేయొద్దు. మనం పాలసీని క్రియేట్ చేయాలంటే యాక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ that to be chosen? So that we have to choose and we have to form some policy here. Okay. So it can use V star in certain settings to choose among actions as well. And the optimal action in state is this action A that maximizes the sum of the intermediate rewards R of S comma A plus the value B star of the immediate successor state discounted by gamma. So here, whenever you want to find the optimal solution, what optimal policy or optimal solution, optimal action, so that it moves from one state to another state by taking action A, that will maximize the sum of the immediate rewards. So here we have to accumulate all the actions in different states, and that will give you as the immediate rewards. Okay, so that is nothing but R of so S comma A. R and T internet rewards of that particular state at that particular action. So that is accumulated and that is called as V star. And the formula which is used here is pi star of S is equal to R max of R of S comma A plus gamma of S comma A, gamma of V star of delta of S comma A. So this is the formula which we will be using. So here the agent can acquire the optimal policy by learning V star provided it has to perfect knowledge of the immediate reward function R and the state transition function delta. So it should know about what is the state, what is the action to be taken and how we are getting the rewards and how to accumulate the rewards. This should be done. Okay, so that should be maximized. So this can be used by using pi star of yes. So by using this formula we can accumulate the reward points. Okay.
So here uh, we'll get a particular problem. Okay. So when you are moving from one state to another state, it already there is some cumulative rewards in that particular state. So if you are moving from one state to another state, what will happen? If it is correct, the reward points will be accumulated. Okay. Now, now, because of entering into that particular state, what is the benefit? It already stored. Any benefit, it has been stored there. Okay. Now, what is the reward from that particular state to next state and the cumulative value and maximize them will get you the optimal control policy. మీరు ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి మూవ్ అయ్యారు రివార్డ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు ఇంకో స్టేట్ కి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం బెనిఫిట్ వచ్చింది మీకు వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ విచ్ హాస్ బీన్ స్టోర్డ్ okay so that we have to see so what is the what if the immediate reward and the immediate successor are not known before the action is taken. So here most of the cases these values are not known a priori available. So if we are moving from one state to another state we don't know what is the reward point which we will get. ఆ యాక్షన్ కరెక్టా కాదా ఆ స్టేట్ ఒకవేళ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి పర్ఫార్మ్ అవ్వేటప్పుడు రివార్డ్ పాయింట్ అక్యుములేట్ అయ్యేది కరెక్టా కాదా వి డోంట్ నో బిఫోర్ వి డోంట్ నో దట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ రివార్డ్ అండ్ immediate successor are not known before the action is taken. So if we don't know, so what is the reward point which we will get? What it is? What is the successor of it? Okay. So what if the immediate reward and the immediate successor are not known before the action taken? In these type of situations, what we are doing, we are using Q learning technique. Okay. సో యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు రివార్డ్ పాయింట్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది మనం అక్కడ కంట్రోల్ పాలసీని డెవలప్ చేస్తాం ఈ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్తే ఇట్లా ఉంటుంది ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ స్టేట్కి వెళ్తే ఇట్లా ఉంటుంది అని కంట్రోల్ పాలసీని డెవలప్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అని అంటే వి డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ రివార్డ్ అండ్ ఇమీడియట్ సక్సెసర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్టేట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏముంటుంది అని ఒక్కొక్కసారి తెలిసి ఉండదు ఓకే సో ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అక్కడ సో అట్లాంటి మనకి తెలియదు సో వాట్ వీ విల్ డూ వీ విల్ బి యూజింగ్ క్యూ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ దేర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ వీ విల్ బి యూజింగ్ క్యూ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ ఓకే దెన్ learning V-star is of no use for selecting optimal actions because the agent cannot evaluate above equation. So here, learning V-star is of no use. We don't know the reward points. We don't know the data, transition function we don't know, okay, etc. So when it cannot evaluate the equation, it cannot calculate the control policy also. ఇట్లాంటివి ఒకవేళ మనం calculate చేయకపోతే we don't know what is the control policy also. What is the policy? We don't know. It does not know what sequence of actions are to be taken. So all these is done. All these are the different things we have to be concentrated. So for these things, we will be using Q learning technique. Okay. So Q learning function give us some solution to this. When immediate rewards are not known, when cumulative value of the next state is not known, then what is the solution? To learn the evaluation function. So here Q learning gives us the solution here. So now let us define the evaluation function Q of S gamma A so that its value is the maximum discounted
cumulative reward that can be achieved starting from state S and applying action A as a function first action. So what we have to do? Now we have to define the evaluation function. So what is the evaluation function? That is Q of S comma A. Q is your learning function, S is your state, A is your action. So that its value is the maximum discounted cumulative reward. So this will accumulate, Q of S comma A will be accumulated with maximum reward points. Okay, so that can be achieved starting from state S and applying actions A as a first action. So we will start from one state with some action, okay, and we will move on forward. Okay, so here in other words, the value of Q is the reward received immediately upon executing action A from its state S plus the value of the following the optimal policy. So here, before the value of Q is reward received immediately by taking some action at a particular state. So that is nothing but Q of S comma A. Q of S comma A ante ఏంటి అని అంటే optimal function of moving from state S with some action A. What is the reward point which is accumulated? That is equal to immediate reward. మనం ఆ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళామంటే ఇమీడియట్ రివార్డ్ అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ రివార్డ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ విత్ సమ్ యాక్షన్ ప్లస్ discounting factor multiplied by cumulative reward value at the particular next state. Gamma అంటే ఏంటి అని అంటే discounting factor. V star అంటే ఏంటి అని అంటే rewards accumulated. Okay, into delta is nothing but you have to decrease the negative states, that is delta of S comma A. S అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ ని మనము దాన్ని డెలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెగిటివ్ స్టేట్స్ అనేది డెలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ డన్ బై Q of S comma A with this formula. So here note that Q of S comma A is exactly the quantity that is maximized in equation. So that is pi star of S. Pi star of S and we are generating the control policy here. Pi star is nothing but control policy of different states, that is equal to argmax. Argmax ante maximizing different states and accumulating the reward points. That is exactly the quantity that is maximized in this equation, that is pi star of S is equal to argmax of R is nothing but your reward point, S is nothing but that particular state, A is nothing but your action, plus gamma of V star of delta of S gamma A. ఇది ఇంతకుముందున్న ఫార్ములా. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు చూస్ ద ఆప్టిమల్ యాక్షన్, మనకి ఆప్టిమల్ యాక్షన్ ఏ ఇన్ స్టేట్ ఎస్ చూస్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ యూజింగ్ Q of S comma A. Therefore, we can rewrite this equation in terms of Q of S comma A. So pi star of S is equal to దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు మనం? argmax of ఈ మొత్తంని ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ ని మొత్తం మనం ఏమని రాస్తున్నాం? Q of S comma A అని రాసిస్తాం. సో దీంతో ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి కంట్రోల్ పాలసీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. By using this formula, control policy is developed. Okay, so it may at first seem surprising that one can choose globally optimal action sequences by reacting repeatedly to the local values of Q for the current state. So in before case, R is not known, and the reward points we don't know, and delta is not known. But how we calculate?
R తెలియదు, డేటా తెలియదు. Okay, so R is nothing but your reward points. Delta is nothing but your next state, current, I mean change in state. ఓకే, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి? సో హియర్ వి డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రివార్డ్ పాయింట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్. వి డోంట్ నో. Okay, so what we will do? How to calculate? By choosing the global optimal action sequences, by reacting repeatedly to local values of q. For every step q value is calculated. ఒక్కొక్క స్టెప్ మూవ్ అవ్వడానికి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు క్యూ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. ఒక స్టేట్ నుంచి వెళ్ళి ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ దానికి రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎంత, క్యూ వాల్యూ ఎంత, దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ స్టెప్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్, ఎవ్రీ స్టేట్ రివార్డ్ పాయింట్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. So what are the optimal action sequence of actions which are chosen? By reacting to the local values. So these are calibrated by q. Where q value is less than that, that should be eliminated. q value ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ కి తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ స్టేట్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఎక్కువ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే ఉంచుకుంటాం మనం. ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ మాత్రమే మనం ఉంచుకుంటాం. డిఫరెంట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ కి మనం లెస్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ స్టేట్స్ అన్నిటిని, ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్స్ అన్నిటిని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఓకే, so this means the agent can choose the optimal action without ever conducting a look-ahead search to explicitly consider what state results from the action. So here, look-ahead search is not required. What will be the outcome after 2 or 3 steps? Not required. What will be the outcome? What will be the reward? Only in the next immediate step, that is required. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నాం, ఆ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నాం, ఆ స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నాం. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు రివార్డ్ పాయింట్స్ ఎంత, నెగిటివ్ రివార్డ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయా, పాజిటివ్ రివార్డ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయా? సో దట్ వి వాంట్, దట్ షుడ్ బి అక్యుములేటెడ్. ఓకే, సో హియర్ లుక్ అహెడ్ సర్చ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ముందు చూపు మనకి అవసరం లేదు. Okay, so that is look ahead search. Part of the beauty of Q learning is that the evaluation function is defined to have precisely this property. The value of Q for the current state and action summarizes in a single number all the information needed to determine the discounted cumulative reward that will be gained in the future if action is selected in state S. So if you see here, Q of S comma A, Q ante enti cumulative, S ante enti state, A ante action, represents from a particular state. This particular action is taken, what will be the cumulative reward in every step of the agent from this particular state in any direction? That cumulative reward is taken as Q. ఓకే, రివార్డ్స్ అన్నిటిని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. వన్ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాని రివార్డ్ పాయింట్ ఎంత, అది క్యూ. దట్ వాల్యూ ఈస్ క్యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ రివార్డ్ పాయింట్స్, దెన్ వీ use that particular state. Otherwise, the state will be deleted, eliminated. So this is nothing but Q learning function. So what we will do, if different actions are there,
different states are there. Okay, in that, the lesser Q value, whatever the states or whatever the actions which are performed in this process, the less value Q values will be eliminated, the more values for Q value will be retained. So this is the objective of Q function. Okay, so that is nothing but for accumulating the greater reward points. So that should be kept. So this is done by using Q function. ఒక దాని తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఇంకో It is mainly used when you have a lower bound. Yes. So this is done by using Q learning function. Yeah, guys. So we will start fifth unit in the evening session. In the last session, we will see one experiment and we will complete one topic in fifth unit. Okay. Saikat, are you there? Yes, send me the attendance, please. Okay, you can leave.